Atención, interrumpimos nuestra programación para traerles una noticia de última hora. El Colegio Inca ha alcanzado un gran logro al obtener la acreditación internacional por parte del Consejo de Escuelas Internacionales, más conocido como CIS. Este reconocimiento destaca el compromiso del colegio con excelencia educativa y su dedicación a estándares de calidad globales. Soy Rick Bradley, tengo un doctorado en educación y trabajo ahora por el Consejo de Escuelas Internacionales, CIS, pero para más que 45 años soy un director por las escuelas internacionales en los países de Zambia, Camerún, Gabón, Tunisia, Austria y Netherlands. Tengo una carrera de las escuelas internacionales y ahora vivo en Los Ángeles y visito las escuelas internacionales en todos los países norteamericanos y latinoamericanos, y también las escuelas internacionales en Japón, Corea y China. Pero tengo un corazón especial por las escuelas como Colegio Inca. Sure, we think it's very important. There are sort of two parts, of course. A school can just be a member of CIS if it's accredited by someone else. But it also, if it's not accredited, then it needs to become accredited by CIS. But the benefits apply to both kinds of schools, okay? Obviously, accreditation has that standard of quality I just mentioned, but CIS is a global connection of almost 900 schools like Colegio Inca and another 650 universities around the world. And they're in 124 countries. So when you're a part of the CIS network, you are connected to schools and students and universities all over the world that may have things to offer your school. CIS is a real believer in things like child protection and safeguarding. And so we offer workshops and training on how to make sure children are kept safe and how to keep themselves safe as well. CIS believes in socially responsible leadership. That is to say that we think schools should make sure that they're teaching students and behaving in a way that will make the world a better place in the future, and that people are trying to improve life and not just take what they can for themselves out of it. CIS also stresses global citizenship. We think it's important for the students and the staff and the parents in a school to understand that they are a part of a bigger world. And so by being a member of CIS, you get connected to lots of other schools in all parts of the world. You may learn things from these schools. We stress things like educational thought that's new. So we have workshops in things like artificial intelligence, school governance, and we have even a list of affiliated consultant specialists who can help a school that maybe wants someone to help them with its long-range planning or develop its curriculum or be better at global citizenship or keeping students safe or maybe building a new school building. So with CIS, you get connected to specialists in all sorts of fields around the world. I mean, I think that Colegio Inca can learn some interesting things from other schools, without a doubt. But I also think that Inca has much to share with other schools. So I think other schools would learn things from you, and they would be better schools for it as well. One of the important things that I didn't mention in my last answer that's very critical, I said before that CIS is a membership organization that includes universities. So being a part of CIS connects the students at Inca to universities all over the world. Universities around the world love to recruit students
from CIS schools, because they know that when a student comes from a CIS school, they will have done a very rigorous educational program. They will have been involved in global citizenship. They will have been involved in community service, and that they will be good students for their university. They have a registry, and they will have tours that go around the world trying to entice students to come to their universities. So the students who leave Inca will, by being part of CIS, have an even better connection to these colleges and universities all over the world. I think that all schools really are about people. And I think the people that I met at Inca very much impressed me. And that would apply to the teachers and the leadership, because they were very dedicated and very committed and very serious about school improvement. Accreditation is first and foremost about school improvement, making a school better. And it says a lot that Colegio Inca decided to ask for CIS membership and is considering accreditation, because it says to me the people who are in charge of the school and teaching in the classrooms want to have a better school. And that's really, really important to us. So I think, so I saw that in all of the adults I met. But I also was very impressed by the students that I spoke to. The students that I interviewed were very dedicated, committed to being better. They were also interested in academic excellence. But I appreciated that they had a very balanced idea about school and about education and about what would make them better people as well. I love the school's mission: science, technology, humanism. And every time I spoke to students and to adults, they said that these were balanced, that yes, technology is important, but it's not just the only thing. Humanism is important too, making sure people are happy. So that was very impressive to me, your guiding statements, the students and their behavior and their eagerness to want to learn and to be better. So all of those things were impressive to me. CIS expects schools to be ethical in their behavior. And I saw so many examples of how Inca behaves itself and conducts its affairs in a legal and ethical manner, particularly aligned with something like we talk about the United Nations Conventions on the Rights of the Child. This is a list of some things that all children are supposed to be entitled to. We believe we heard those things from Inca very definitely when I was interviewing them. So I love the mission, the people, your facilities, the technology emphasis. All of these things were very, very positive to me. And let me just add something before you go to the next question. I didn't say that, I did say one of our domain areas is student well-being. And that was another thing that impressed me about my time at Inca. Yes, I heard the teachers and the students talk about academics, and the students said things like, wow, learning is fun at Inca. And the Inca teachers give us the ability to develop into what we want to be. That was very important to me. But I also heard students tell me that teachers care about us and that I feel safe at Inca. I believe the school pays a lot of attention to well-being, to making sure that students feel safe and valued, and that they can speak to any adult, and that the students told us that the teachers care about me personally at the school. So those things were very important to me, as well as the academics was also well-being. Yes, I've spoken about the standards, and academic excellence is one of our items in the Code of Ethics of CIS. Yes. For sure. And we do have expectations about global citizenship, which to us can mean everything from what is around you in the school, in your own neighborhood, as well as in your country and in your region and in the world. Global citizenship is not just about reaching to other countries. Most of us live in areas where there is diversity right around us in the neighborhood. CIS is very much a believer in what we call inclusion through diversity, equity, and anti-racism.
that we think it's very important that students at CIS schools learn and think about how can you become better knowledgeable about the people even nearby you. There are people, I'm sure, just in Barranquilla who are different from the students at Inca that you can know more about. And we know that in Colombia, there are lots of different ethnic groups and indigenous people to learn more about. And in Latin America, there's different sorts of countries and people. And of course, globally, there are these groups. So through CIS membership, you have a chance to connect to other schools, sometimes in person, through student exchanges, through travel experiences to other areas where you learn more about cultures, both within your own city, in your own country, in your own region, and around the world. And you can even have video and online sort of connections to other schools, which is important to us. So we think it's very important to connect to these universities. Also, I mentioned that before. These universities that are maybe your students haven't even thought about going to university in Canada or in China, let's say, or someplace, or in Europe. And so by being part of CIS, you get connected to all of these universities and think about where you might want to go after you finish at Inca. I believe the most international education organization in the world. As I said before, we have over 1,600 members in 124 countries, and there are schools of every sort, of every diversity, of all types. We have some schools that are only online, that don't even exist in a building anywhere. And we have schools with cultures, with every student comes from one culture, and we have schools where students come from 100 different cultures. So there is something out there for Inca to connect to that it can learn from, whether it's a university or another school that's like the same, that goes through primary and secondary like yours. And I think that the simple act of reaching out shows me that Inca understands it can still grow and be a better school, and its students can be better students and better human beings by reaching beyond the walls of just your school. So I think CIS is the most broad and globally widespread organization to connect your school with other schools from all over the world, and which I'm sure there are many that you will find that you really have something in common with and can learn from. And that's hard to do when you're not part of an organization like CIS. Estoy muy orgulloso para Colegio Inca. Ahora, después de mi visita, tengo muchas nuevas hermanas y hermanos en Barranquilla. Tu colegio, tu escuela es muy impresivo. Los estudiantes, los profesores, los docentes, los padres también, creo. Es muy fantástico. Y comenzamos con la inauguración de los Juegos Intercursos 2024, un evento lleno de alegría, música, muestras de baile y la participación de nuestros estudiantes en diversas actividades deportivas. Vamos con nuestro corresponsal Mauro Molina, quien estuvo presente en el Coliseo Sugar Baby Rojas, para que nos cuente más información. Muchas gracias, compañeros. Aquí en el Coliseo, la inauguración de los intercursos fue espectacular. Los equipos desfilaron con entusiasmo y pudimos ver una impresionante muestra de talento, con los bailes que combinaban el ritmo y la gimnasia. Gracias, Mauro Molina. En otras noticias importantes, el grupo Eco Inca 2024 hizo oficial la inauguración de su proyecto en institución con un maravilloso evento. Así es, estudiantes y docentes se comprometieron con el cuidado del medio ambiente, concientizando a toda la comunidad hacia la cultura del reciclaje. Inca News se hizo presente con nuestro corresponsal Dani Salazar, quien entrevistó a uno de los estudiantes líderes de este proyecto, junto con Miss Gregory, que estuvo abanderada en este maravilloso proyecto. Hola chicos, el lanzamiento del grupo Eco Inca fue todo un éxito. Los integrantes de cada curso dieron cita en la cancha y socializaron la formación de este. Los objetivos y metas del proyecto no serían posibles sin los intereses de cada líder. Matías, bienvenido a Inca News. Cuéntanos, ¿qué te motivó a ser parte de los líderes estudiantiles de este proyecto?
No, muchas gracias. Una de las cosas que me motivó a ser parte de este proyecto y ser uno de los líderes sería en este caso el cuidado ambiental, ya que como se está viendo últimamente, estamos quemando todo, no estamos cuidando nada, estamos produciendo CO2 en exagerada cantidad, nos estamos matando a nosotros mismos. Y la idea de esto es concientizar a la gente de que no haga eso, porque si al final del cabo vamos a seguir así, en un medio siglo ya no vamos a existir. Miss Gregory, bienvenido a Inca News. Desde hace tiempo lideras este proyecto. ¿Desde qué año y qué avances ha tenido este proyecto durante el tiempo? El PRAE del Colegio Diversificado Inca lleva alrededor de 6 años, cuando por primera vez conforma al grupo ecológico que lleva hoy por nombre Eco Inca, un grupo conformado por 45 estudiantes, que a través de todos estos años hemos venido generando un impacto positivo, estableciendo alianzas con las empresas como AAA, Barranquilla Verde. Tenemos el compromiso de seguir mejorando aquellos hábitos que van a favor del cuidado del ambiente. Muchas gracias por estar en Inca News. Volvemos con ustedes. Por primera vez, nuestros compañeros de distintos grados de bachillerato y media vocacional participan en el módulo de Naciones Unidas de la Universidad del Norte. Inca News entrevistó a algunos de los participantes y esto nos contaron como parte de su experiencia. Estudiantes del Colegio Inca tuvimos el privilegio de participar en el 9º modelo de las Naciones Unidas de la Universidad del Norte, en el cual pudimos asumir los roles de las delegaciones miembros de la ONU y participar en debates formales sobre las problemáticas mundiales actuales. Para mí fue una experiencia muy agradable haber participado en el 9º modelo de Naciones Unidas de la Universidad del Norte. En esta experiencia logré aprender habilidades como lo son la oratoria, el trabajar en equipo y presión, que son importantes para desarrollarnos en diferentes ámbitos de la vida. Fue muy grato para mí participar en este evento, ya que me permitió desarrollar mis capacidades como la oratoria, el debate y la resolución de conflictos. También me permitió darme cuenta de las diferentes perspectivas que podemos tener las personas alrededor del mundo y que en verdad las oportunidades están alrededor y nosotros decidimos si tomarlas o dejarlas ir. Fue una gran experiencia poder haber estado en el modelo de las Naciones Unidas de la Universidad del Norte. Realmente se puede apreciar el trabajo en equipo de cada una de las delegaciones y comités que estuvieron en este evento. Para mí esta experiencia del modelo de Naciones Unidas fue bastante significativa, ya que tuve la oportunidad de poner a prueba mis capacidades tales como el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, cosas que creo que son bastante importantes para la vida adulta y que definitivamente valen la pena vivir. I like Colegio Inca. I like Colegio Inca. I like Colegio Inca. A continuación, nuestra compañera Seyeila ha preparado una sección llena de imágenes. Muchas de las actividades y proyectos que realizamos en el aula de clase con nuestros compañeros nos permite dejar imágenes interesantes sobre la creatividad. Ahora hablemos de ciencia, con nuestro corresponsal Diego Rodríguez, quien nos contará un poco acerca de esta significativa experiencia que vivieron los chicos de 9º grado en la clase de química dirigida por Miss Gregory. Nos encontramos en el laboratorio donde los estudiantes de 9º grado han hecho un experimento de pH. Tras abordar visto en teoría, los estudiantes llegaron acá a hacer la práctica participando en una experiencia fructífera llamada el pH y las soluciones. ¿En qué consiste esta experiencia? Básicamente a través de los elementos de la limpieza, los alimentos y líquidos comunes han medido e indicado el pH para diferenciar los ácidos, los neutros y las bases en la química. Volvemos con ustedes. Inca News se une a la campaña del cuidado de la salud mental, promovida desde el Departamento de Psicología de nuestra institución, a través del programa Activa tu voz. A continuación, un video que nos invita a ser parte de esta hermosa iniciativa. Activa tu voz es un proyecto de iniciativa llevada a cabo desde el Departamento de Psicoorientación de Colegio Inca, donde buscamos aumentar la conciencia sobre la importancia de buscar ayuda en pro de nuestra salud mental. Para ello, desarrollaremos materiales informativos que resalten la importancia de hablar cuando lo necesites. Además, fomentaremos la comunicación asertiva entre los estudiantes. Realizaremos talleres donde aprenderás a expresar tus problemas y necesidades de manera efectiva y respetuosa. Queremos que todos nuestros estudiantes se sientan cómodos al hablar de lo que les preocupa. Finalmente, hemos creado espacios de apoyo seguro para ti, donde podrás compartir tus experiencias. Estos grupos serán supervisados por orientadores y se realizarán de manera semanal. Y recuerda, hablar sobre cómo te sientes puede ser difícil, pero es el primer gran paso para iniciar tu proceso de sanación.
No guardes tus emociones, compártelas con alguien que pueda brindarte apoyo. Activa tu voz. Gracias, mi Dani, por este espacio que nos regaló. Seguimos en el estudio. Pasemos ahora a una noticia que me tiene muy contenta. El proyecto de comunicaciones desde su semillero, emisora Inca Radio y revista Pirámide han implementado diversas actividades que han impactado positivamente en nuestra comunidad. Pero dejemos que sea nuestra reportera Isabela Solano quien nos informe. Muchas gracias. Mi nombre es Isabela Solano y nos encontramos desde la zona Inca Radio, en donde hablaremos con docentes y estudiantes que nos explicarán un poco más sobre este hermoso proyecto. Ahora nos encontramos con Miss Loraine, profesora y directora de este hermoso proyecto. Bienvenida. Gracias, muchas gracias, Isabel. Bueno, primero, ¿cómo crees tú que beneficia este proyecto a los estudiantes? Bueno, Isa, te cuento que este proyecto ha sido maravilloso porque ha beneficiado a los estudiantes no solamente dentro de la institución, sino también fuera de ella, creando conexiones con la Universidad Autónoma del Caribe, con otras instituciones como el Hogar Mariano y otras más que se encuentran también realizando estos hermosos proyectos. Desarrollan habilidades comunicativas como la redacción, como la expresión oral y bueno, esto también era parte de su proyecto profesional. Sin duda un proyecto con muchos beneficios. Ahora cuéntanos, ¿cuál es el papel que desempeña la emisora en la comunidad Inca? Bueno, Isa, tenemos muchas cosas a desempeñar en la emisora Inca, como por ejemplo cubrir los eventos de la institución que se hacen a diario y pues también trabajar en la publicación del periódico Pirámide, que pues está ahorita también en inauguración. Les invitamos, por cierto, a que lo lean y también pues colaborar con todas las áreas del sector educativo para cubrir los eventos que tengan dentro de sus aulas. Ahora nos encontramos con Inca Semé, una estudiante de 11 grado que ha participado desde los inicios de este hermoso proyecto. Cuéntanos, Iden, ¿cómo crees tú que ha evolucionado la emisora? Pues es lindo recordar con melancolía los momentos en el que la radio era simplemente una idea fugaz y cómo se han materializado en lo que es hoy en día. Recuerdo cómo fue estar en la sala de profesores con una radio que al principio era virtual y la ilusión de ver a nuestros primeros oyentes. Después de eso recibimos el apoyo de toda la institución, poco a poco recibimos micrófonos, audífonos y esta gran sala que vemos aquí. Y así vemos cómo nuestro proyecto avanza a pasos gigantescos. En otras noticias estaremos cubriendo muchas más actividades. Ahora nos devolvemos al estudio con muchas más noticias. Los estudiantes disfrutaron de la Semana del Pensamiento Científico. Inca News se hizo presente para ser testigo de la innovación y el ingenio que se vive en nuestra institución. Vamos con nuestro corresponsal Matías Ávila. Muchas gracias, compañeros. Y ahora en esta Semana del Pensamiento Científico 2024 el Colegio Inca que se pudo realizar con eventos inolvidables gracias a la ayuda de profesores de las áreas básicas. Y a continuación vamos a ver unas entrevistas e imágenes de lo que pasó. Gracias a la articulación entre el Colegio Inca y Centro Inca, los estudiantes de bachiller pueden estudiar un programa técnico al mismo tiempo. La iniciativa permite que los estudiantes de bachiller terminen con un título estudiantil y un título de programa técnico laboral. Ahora los dejaré con el corresponsal Alexandro que les hablará más sobre el programa. Estamos aquí con estudiantes que ya están tomando esta oportunidad, que mientras cuando ellos están haciendo su bachillerato, ellos están aprovechando para dar una técnica. Esto les abre muchas puertas para diferentes oportunidades laborales. Un gran beneficio para los estudiantes del Colegio Inca. Hola, soy Gerson Peña y bienvenidos a la sección más divertida de Inca News. Hola Gerson y queridos de la audiencia. Hoy hablaremos de lo importante que es hablar en inglés. Así es, Alanis. El Colegio Inca prepara a sus estudiantes con una educación bilingüe desde pequeños para un futuro global. Nuestro compañero José Vincos nos ha preparado una interesante nota desde el lugar de los hechos. Hello, my name is José Vincos. I am 11 years old. I like to study in Inca school. It's really fun to study English. Here are 2 reasons.
why do you need to study English? Reason number one is because of different exercises, activities, etc. Because they are really interesting. The teachers are nice to you because they solve your every question. It's really fun to study English here. Reason number two is because if you travel to an English-speaking country, you can talk to the people like you know English. And I invite you to join Inca School. It is really fun. Thank you. Goodbye. So today we're gonna be interviewing the teacher Damian Morrison and the teacher Amanda Gomez, aka Amandis. So we're gonna go for the first question of the day. Teacher Damian, how do you encourage the students? What dynamics do you use for them to learn English? Okay, perfect. It's important to know first the structure that we have in our classes. We have the first step is to show the theory. Then we do the practicing with some exercises to show some samples to the students. And finally, we do some exercises to test or to confirm that the knowledge was obtained by the students. Actually, my personal or in that case will be like my style or the stamp that I have in my classes. I have sometimes interaction with the student with music, with games, role plays, presentations. I give the opportunity to students to present slides to the rest of students, to the rest of the class. Also, I interact with Kahoot. So that kind of interaction, they love it. They love it. Actually, here in this moment, I want to introduce my partner coming from ISET program, and she's going to help me with all those dynamics that we're going to have next week. So we're here with teacher Amanda, aka Amandis Gomez. So we're going to be interviewing her about her classes and her dynamics, or such themes. Okay. So we're going to begin. Teacher Amanda, what are dynamics that you use for your classes? What are the games, the different ways you teach kids so that they are encouraged to learn English? Hello everyone, my name is Amandis. I am a history teacher from Brazil, but also a language teacher. Whenever I'm teaching English to kids, I really like to use other inputs such as art, music, and games. So we use a lot of Kahoot, and we also like to do dynamics outside. So I have a postgrad in outdoor education, which links history, biology, and geography with languages. In my case, I teach English, French, and Spanish, but I think we can use this for many other subjects that we see in school. So to end this off, this was the end of our bilingual project in Inca School. This is a project that we have so we can encourage the students to learn a different language, such as English. That's why we interviewing teachers so that we can see how they work in their classes, how they encourage the students to push themselves to learn the language. Gracias, amigo, por toda la información. Y esto fue Reporteritos. Y con esto llegamos al final de nuestro noticiero escolar. Ha sido un mes lleno de aprendizajes y aventuras. Recuerden que en el Colegio Inca cada día es una oportunidad para aprender, crecer y construir un nuevo futuro. Nos vemos en nuestra próxima edición. Hasta la próxima.